بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. By the sun and its brightness, and by the moon when it follows it, and by the day when it displays it, and by the night when it covers it, and by the sky and he who constructed it, and by the earth and he who spread it, and by the soul and he who proportioned it, and inspired it with discernment of its witness and its righteousness. He has succeeded who purifies it, and he has failed who instilled it with corruption. Samud denied their prophet by reason of their transgression. When the most rich of them was sent forth, Salih said them, do not harm the she-camel of Allah or prevent her from her drink. But they denied him and hung from her. So the Lord brought upon them destruction from their sin and made it equal upon all of them. And he does not fear the consequence thereof. कसम है सूरज की और उसकी धूप की और चांद की जब वो उसके पीछे आए और दिन की जब वो जाहिर करे उसे और रात की जब वो ढांप ले उसे और आसमान की और उसकी जिसने बनाया उसे और जमीन की और उसकी जिसने बिछाया उसे और नफ्स की और उसकी जिसने दुरुस्त किया उसे। बस उसने इल्हाम की उसे, बदी उसकी और तक़वा उसका। यकीनन वो कामयाबी पा गया जिसने पा के उसे, और यकीनन वो नामुराद हो गया जिसने मट्टी में दबा दिया उसे। चुटलाया समूद ने बावजह बेतरतीबी के, जब उठा सबसे बड़ा बदबख्त उसका, तो कहा उन्हें अल्लाह के रसूल ने, ऊँटनी है अल्लाह की और पानी पिलाना है उसे। तो उन्होंने झुठलाया
ان کے رب نے باوجود ان کے گناہوں کے پھر اس نے برابر کر دیا اسے. قد أفلح من زكاها. We were born pure, innocent, untainted by the world. Our story began with laughter, merriment, and delight beyond expression. As we grow, the world around us began to cast its shadows, polluting the pristine canvas of our heart. With the changing seasons, storms unhoped for, we often find ourselves surrendering to the voices of evil within us and outside. Our core, once radiant, starts to darken, our souls tarnished, our hearts corroded, and so we feel rusted, diseased, depressed, brainwashed, arrogant, addicted to dunya, shallow. Somewhere along the road, some hearts become so cold they freeze to death. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Amid the chaos, confusion and madness, rise the successful, who have hearts of gold, who have Allah, the Most High, in their hearts and soul, surrendering completely to their Lord. Aslamtu li Rabbil Alameen. Embodying the beautiful character of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, in a constant pursuit of self-growth, leaving impactful footprints of positivity while attaining the pleasure of their Lord. And this is the success, the ultimate success, to win the battle within. بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب بكت عيني بكت بي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب قد أفلح من زكاها. Successful indeed is the one who has Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you had to calligraphy, what would you do? You would sit and you would copy the same characters over and over and over again until you develop enough skill set where you can actually do it for yourself. Imam al-Ghazali said, that's the way the process of
welcome you to the 4th annual day at AIS Peshawar campus. So, like today, we are in a big adventure to make our hearts super awesome. We are going to grow in love for Allah subhanahu wa ta'ala, His beloved prophets and moral values. But guess what? It's not easy peasy. We're going to look inside ourselves, make ourselves better, and try to be the best versions of us. Okay, let's start into this journey of finding out more about ourselves and becoming the best 10 people we can be. Tazkiyah is like our flag art or the super cool tag to create awesome individuals. So, buckle up friends, because we are in for a ride of self-discovery and becoming even more amazing. But hold up, we're not just here to be like, whoa, their stories are cool. Nuh-uh, we're gonna look at their stories and try to find our own story in theirs. It's like they had their journey and now it's our turn to figure out how our story fits into theirs. We're not just gonna be amused by what they did, we're gonna connect the dots and see how their adventures can help us on our own journey. Ready for a boost? Continuous self-improvement is the key to excelling in every part of our life, from our faith to what we know or who we are. Today, get hyped because the awesome students from Kazabi are about to drop some wisdom on us about continuous self-development. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तमन्ना का क्या मतलब है? तमन्ना वो जो आपको चाहिए, जिसकी ख्वाहिश हो। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शम्मा की सूरत मेरी ख्वाहिश क्यों हो? शम्मा रोशनी फैलाती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है, उनकी मदद करती है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह खुजमन की जीनत। ये समझ नहीं आया। मतलब ये कि मेरी वजह से मेरे वतन की भी वही शान हो जो एक बाग या चमन की फूलों से होती है। यानी मेरी वजह से मेरा वतन और भी अच्छा और खूबसूरत हो जाए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मैं अपनी दादों और नानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, दुआ है कि आप तमाम लोगों से मोहब्बत करें। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
सूरत हो खुदाया मेरी। courtesy war. And someone accepts Allah will save was. When someone confesses the glory of Allah, we should say Subhanallah. When someone moves in Allah's land, we should say Inshallah. When someone has passed, we should say Jazakallah. Muhammad sallallahu alayhi wasallam was very kind to animals and all of mankind. Never passed anyone without a smile. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was very kind. Allah is Ar-Ra'uf and Al-Latif, because Allah is the most kind. He gives the animals all of the time, all that they need so they can survive. Let's be nice, let's be kind, let's be nice, let's be kind to all creation and mankind. Let's be nice, let's be kind to all creation and mankind. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was very kind to animals and all of mankind. Never passed anyone without a smile. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was very kind. Allah is Ar-Ra'uf and Al-Latif, because Allah is the most kind. He gives the animals all of the time, all that they need so they can survive. Let's be nice, let's be kind, let's be nice, let's be kind to all creation and mankind. Let's be nice, let's be kind, let's be nice, let's be kind to all creation and mankind. Emphasizes respecting and caring for our parents. It's not just a way to thank them, but also a way to get closer to Allah. Grade 3A will highlight this in their performance, showcasing the importance of honoring our parents in line with Islamic teachings. وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما. This is a story of a huge apple tree. A little boy loves to come and play around it every day. He climbed to the treetops, ate the apples, and took a nap under the shade. He loved the tree, and the tree loved to play with him. Time went by, the little boy had grown up, and he no longer played around the tree every day. One day, the boy came back to the tree, and he looked sad. Come and play with me. I am no longer a kid. I do not play around trees anymore. I want toys. It's more fun to play with toys. I need my
She grabbed all the apples. One day the tree had left happily. The boy never came back after he picked the apples. The tree was sad. One day the boy turned into a man again, and the tree was excited. Come and play with me. I do not have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me? Sorry, but I do not have any house. You can jump off my branches to build your house. Tota had cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad to see him happy. The boy never came back since then. The tree was again lonely and sad. One hot day, the man returned and the tree was behind him. Come and play with me. I am getting old. I want to go sleep and relax myself. Can you give me a boat? Use my tongue to build a boat and sail far. You should be happy. He went sailing and never showed up for a long time. This is the story of everyone. The apple tree is like our friends. When we are kids, we love to play with our mom and dad. When we grow up, we come to them when we need something or when we are in trouble. No matter what, parents will always be there and give something they could just to make you happy. Finally, the man returned after many years. Sorry, my lord, I do not have anything for no apples for you. No problem, I do not have teeth to bite. No water for you to climb on. I'm getting too old for that now. I can't give you anything. The only thing left is my darling. I do not need much, just a place to rest. Good. Old tree roots are less place to know. Come sit down with me and rest. I am tired after all these years. The man sat down and the tree was glad and smiled with tears. अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वहाँ के कपड़े तो बहुत महंगे होते हैं। एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न माने तो आपके पास पहले से ही बहुत से अच्छे कपड़े मौजूद हैं। अगर आप यही पैसे किसी जरूरतमंद की मदद के लिए दे दें तो आपको खुशी के साथ सवाब भी मिलेगा। और वैसे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरात ना रोकें वरना आपका रिज़्क़ भी हो गया। واستقبل قبلتك
هي تزكية للأخلاق هي تطهير للإنسان من أداها دون نفاق إيمان بالفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب بعد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة إذ قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي وأوديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي. Playing and rocking a beating song. Sounds of the sun filled with the air. I stand up and pray without a care. Cats play around, so much fun, touching the flowers and the shines. Masjid al-Aqsa, you're so dear. We talked of you with love and care. You were like Allah's sister, we know, where Prophet Muhammad's journey did go. Inshallah, you will be free, safe in our care, loved and cherished everywhere. In our hearts you will always be, oh, our beloved Al-Aqsa, we love you, you will see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatiha Amir. I welcome you all. I will be meeting you with Muslim heroes as they all are inspirational personalities for us. Let's meet them. My respected elders, my dear brothers and sisters, I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Dr. Zakir Naik. I am comparative religion scholar. My name is Dr. Farad Hashmi and my vision is Quran for all, in every hand, in every heart. I am Aisha Farooq. I am a Pakistani fighter pilot. My name is Muhammad Ali. I am a famous Muslim boxer. أنا قارئ راشد مشاريع الفاسي. نبدأ بتلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. I am Dr. Abdul Qadir Khan. I am a nuclear scientist. I am Mufti Naik. I am a leading global Islamic scholar and a motivational speaker. I am Abdul Sattar Idi. I am a social worker. I am
school staff and administration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shaya Ali, a civil servant currently serving as Assistant Commissioner in District Chhatrapur. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with two wonderful children, Muhammad Shawez Ali, my son, and my daughter Aisha Ali. And both of them are currently enrolled in this very institution, Al-Huda International School. Today, as a proud parent, I stand before you to share my thoughts why I chose Al-Huda International School for my children. Dear audience, I believe choosing a school nowadays for your children is perhaps one of the most important decisions that a parent has to take in his early stages of parenthood. A school, I believe, it's not a place. A school, I believe, it's not a place where you send your children for 4 to 5 hours and be done with it. No, it's not like that anymore. Gone out those days. I believe nowadays, when you're choosing an institution, an alma mater for children, you are actually laying the very foundation of their academic future, their social well-being, their emotional well-being, their character development. All these attributes you are choosing at once when you are choosing an institution for your children. So, my journey, how come I stumbled upon this school? Well, actually, the name of this institution came to me by word of mouth. I was once having a discussion with my relatives who reside in Islamabad, and he was speaking very highly about this institution, Al-Huda. And when he told me that their stress is not only about the contemporary education, but Islamic education as well, I must say I was really inspired that time. And later on, when I got to know that we have a branch of such institution, Al-Huda in Peshawar City as well, I was really ecstatic. So I paid a visit first time to this school, this branch, over there in the town. And as they say, that the first impression is the last impression. Ladies and gentlemen, when I entered that school, the first thing that I saw, that there was a row of children, they were walking in a straight line, and the teacher was making them recite Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha. It was actually at that point in time, I decided that inshallah, I am going to enroll my children in this very institution. And later on, thank you. And later on, when I paid a visit to the admin section, the plethora of admission prerequisites that I got to know that first you have to fill an online form, and after the concurrence from the central office in Islamabad, an interview is to be followed of the parents, let alone the children. I got to know that there is something about their admission position that they are focusing upon quality, and it's not about they are not making business out of academics, which is the usual practice these days. So that was my initial experience. Having spent 1 year here in Al-Huda school, my child, where do I see my child today? I must say that in the very heart of this institution, I have seen they focus on ethics, morality, and more importantly, Islamic values. And I must say these are the rare commodities these days. My son, Shawez, is a very testament of this thing, that I have seen him developing his positive attributes coming into his behavior, like his character. And mind you, these are very small things that I am talking about. Like he making a dua before going to sleep, or waking after waking up, he's reciting a dua before starting a lunch, and small attributes like Papa, Mama, don't we share? Sharing is caring. Like these are the things which are being inculcated in this very school, in this very institution.
And noticing these things, it was, I would say, it was only natural for me to enroll my daughter either in the same school as well, and she's also there for the past couple of months and during Montessori, and alhamdulillah, so on, so good. Being a gentleman and embracing the teachings of Islam go hand in hand, and the Prophet ﷺ said he loved for himself. كشجرة طيبة
the big palm tree and the woman will come and tell us how they are alike. My trunk is very straight. Similarly, I am focused, upright principle, no divergent, no distracted, easily. I stay true to my principle. My roots are very deep, the deeper my root, the taller I rise. Similarly, in me, the stronger the demand, the higher the action, my leaders high to Allah for acceptance. Although my trunk is straight and tall, my leaves bend, they don't stay upright and vertical. Similarly, I may be upright and principled, yet humble at the same time. I am not arrogant and don't stand around proudly. I am evergreen tree and unaffected by seasonal changes. Similarly, I am not seasonal. I don't do good only in Ramadan. I am from this good all year round. Very sweet and it has many benefits. I am a beneficial person. I am sweet in my action and speech. You join my company because I uplift your iman. No part of me is useless. Every bit of me is beneficial from my back to my feet. Similarly, I serve Allah with all my abilities using every part of my body. If I have wealth or time, I use them for His cause. I serve Deen and humanity with my skills. I can survive in the harshest climate. I am strong in my character. I am not affected by the harshest situations in life. I have roots that are deep in the earth and branches that rise high into the sky. Although I live on earth, but I take guidance from skies, meaning through the Quran and Sunnah. I am not just taking water from the earth, but also giving away fruits. I purify the air and also provide shade. I am not just seeking knowledge for myself, but also doing good to others, sharing khair with them. My food is known to be sweet. You don't expect any other taste from it. Similarly, I am predictable. I am known as someone from whom you can only expect goodness. If nothing else, I will give you a smile and say salam. So, as a believer, are you like a great palm tree? Something to think about. I love you, Monica. Now I request Father of Malaika of Grade 4A to share his views about AIS Peshawar. Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible and you can clearly understand what I am saying. So far so, if you take for the last 3-4 months, we are really happy with the school. And if somebody would like to have our opinion, I would certainly suggest to bring over your kids to Al-Nida, because it is not only education, it is also well-being, the religious aspect. Every night when I am going to bed, the first thing that my daughter asks is whether I have prayed or not. So if I am around after Maghrib till Isha at home, then obviously she is observing and she ensures that I offer the Isha prayers before I go to bed. Of course she is praying herself also. She is just 9 years old. But for me, this is the biggest aspect. That is what I expect from my kids with the passage of time. As they grow older, they are getting mature, they are getting adult. So they should not be forgetting the religious aspect. Of course, the primary aspect is getting the education that is needed. But the age in which we are living and our kids are growing up, this is one aspect that we cannot find in many of the other schools that are probably doing very well in the education aspect.
So I hope with the passage of time, the dedication of the management, the faculty, and the feedback that should come regularly from the parents, Al-Huda would try to bring about the changes and provide a better environment to our parents. Thank you very much. Jazakallah khairan. Now, I would request the father of Rafiullah of AMF to share his views about AIS Peshawar. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are all listening to me. First of all, being a parent, in everybody's life, a new journey begins. When I was shooting the educational institute for my kids, I faced a dilemma. The biggest problem was either to choose educational institute which is old and has strict rules, either to choose that or choose a trendy one which follows a British American educational standards. On evaluation, I came up with an institute that not only offers a balance of the educational curriculum, but also provides education of faith to a kid in order to indulge them to begin the moment. My choice was simple. And I hope you also are following the same thought lines. Secondly, my experience with AIS has been phenomenal. Why? Because every day when I meet my kids, when I pick them up from school, I feel a heartfelt of joy when they talk to me. They not only discuss the solution to problems, but also ask me about Iman and also its related aspects. Small things that are changing in their life. Only, they are just 5 years and 6 years old, but small things that they keep asking about us, from me, myself, and my wife. Yes, life is evolving, we are also growing, human brain is developing by teaching, and also peers they interact with. And yes, it has been a good journey so far, but apart from teaching my kids, I also feel that we should encourage and celebrate and commend for arranging a session. In order to become good parent, we will be able to serve our kids, also our society. Thank you. Thank you very much. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. The day when they will not benefit anyone, wealth or children, but the one who comes to Allah with a sound heart, and paradise will be brought near that day to the righteous. Now I will invite students of grade 1B to show us the diseases of the heart and have a qalbi salim. Once upon a time, in a not so far away, there were children who had different kinds of illnesses in their hearts. That's a great idea. Come over and play with us. I don't like it. I will not play with you. Do you know what? Eating others can make our hearts sick. Well, let's play
what? Learning the wrong things can make our hearts sick. Oh no, that I could help people and make the world happier place. Answer. Students realize that happiness lies in the goodness of hearts. Oh no, I am worried about my death. Me too. What do I do? You know what? Anxiety can hurt our heart. Oh no, what if we help each other? Absolutely, you can. With a strong will, students face the test. Please help me. No, I don't care about others. Do you know what? Being unkind can make our heart hard. Caring for others brings joy to our heart. Try helping someone. Or then should I help my friend? Students begin to understand that a caring heart is a happy heart. In our little world of heart, small hands make smiles. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala gives us wisdom to heal our hearts and so their children. We can heal our hearts by following the lessons from Quran and Sunnah. Let's strive to have qalb salim, a pure and healthy heart. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. The day when neither wealth nor children will be of any benefit. Only those who come before Allah with a pure heart will be saved. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Be the first one to give salam, and you will be free from pride." There are different ways of salam. Let's see which is the correct way. Walaikum assalam. Good. Greet others with respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. When you give salam, at least look at the person. Assalamualaikum. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't be a robot, listen and then respond. Walaikum assalam. When you say salam, say it properly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah. A dream fulfilled by the vision of her respected Ustadha, Dr. Farhat Hashmi. Grateful to Allah for this seamless blend of formal and Islamic education. Join us on this journey as grade 4A students showcase the exciting activities that make our school special. मैं बयान करना चाहती हूँ कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क बदले और एक ऐसा माहौल पैदा हो जो कि इस्लामी भी हो और पढ़ा लिखा भी हो। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आपके सरपरस्ती में बच्चों के लिए कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें इस्लामिक एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन इकट्ठी हो। हम तमाम लोगों में जितनी भी एबिलिटीज है और जो भी कैपेबल लोग हैं जो भी इस सिलसिले में काम करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त से हम
اپنی سروسز کو آفر کر سکے تاکہ ہم اس کو گراس روٹ لیول پر شروع کر سکے اور ایک اچھا معاشرہ جنم لے سکے. جزاک اللہ خیر. خواب تو میرا بھی یہی ہے. صرف مشکل کیا ہے اب تک بھی جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا کام ہوا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ مشکل لوگوں کی کمٹمنٹ نہ ہونا. سارے پروگرام سارے آئیڈیاز سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے جب ان کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. انتہائی تکلیف دہ چیز ہے, انتہائی تکلیف دہ, جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پاتا جو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. صرف ایک چیز ہی روکتی ہے مجھے اس چیز کو آگے بڑھانے سے, اور وہ لوگوں کی کمٹمنٹ. اگر آپ میں سے صرف چاند لوگ بھی اپنی زندگی کو حاضر کر دینا کہ اس کو کر کے چھوڑنا ہے, اپنی ذات سے زیادہ ترجیح دینی ہے, تو تب یہ کام ہو سکے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Our lesson with dua of knowledge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. Today we will learn about resembling sound letters. Ha and ha. Ha is from the middle part of the throat with airflow, and ha is from the end part of the throat. Put your fingers on the middle part of the throat. Try to say ha. Ha. Can you feel it? Yes. Now put your fingers on the end part of the throat. Try to say ha. Ha. Can you feel it? Yes. So can someone tell me what's the difference between these two letters? Yes, Hafsa Fatima. The articulation points are different. Ha is from the middle part of the throat with airflow, and ha is from the end part of the throat. Yes, exactly. The articulation points are different. इनकी निकलने की जगह different है. Teach the technical words to your parents and I need their feedback in the school diaries. Now the class is ended. Go to your class. Jazakallah. Alhamdulillah. Today we are going to read a poem that's called Mom. She's my never glum, constant chum, second to none. We are under her thumb. Mom. Mothers, remember, our day gives mothers a status greater than that can be found in any religion. A mother is one of the greatest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that He has bestowed upon humanity. So make sure you give her your love and respect, take care of her, don't offend her, and obey her. Jazakallah. Now it's time for your Arabic class. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. كيف حالكنا؟ نحن بخير الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اليوم يوم الأحد. يوم
10 من شهر ديسمبر عام 23. Today is Sunday 10 December 2023. الموضوع اليوم أسماء الإشارة. Today we will learn أسماء الإشارة القريب والبعيد. أسماء الإشارة means demonstrative pronoun and قريب means yes, بعيد means far. They are هذا and هذه. هذه better this time. هذا بيت this house. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Time for your salah. Go make wudu. Ma salama. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब किसके सामने खड़े हैं? क्या बात होती कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं? So focus on your salah. Make a proper salah. आना पे कामत करे और अफीफा पे इमामत करे. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله سمع الله لمن जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ख्वाब तो मेरा भी यही है। وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر
when bonding faith and devotion helps us become better Muslims and make a positive impact on the world. بكت عيني بكت عيني بكت عيني. Throughout the day we have stayed for food and drink. With patience and gratitude we deeply think. From love till dusk we fasted all our night seeking goodness. To Allah our hearts shining bright. We are remembered with open hand, charity and zakat, bearing corners across the land. Helping the needy, sharing what we possess, a duty fulfilling happiness and success. Hajj is a journey, a sacred quest to the house of Allah. We are blessed. With hearts full of devotion, we embark on this way, seeking forgiveness and blessing every step of the way. Steps that pave the way. I'm thrilled to announce that the talented students of Grade 1A will be showcasing this theme to their performance. They will demonstrate how taking small steps can lead to significant positive changes in our lives. Get ready to be amazed by the inspiring presentation. Once upon a time, there was a little girl named Sarah. She had a small, not so pretty garden behind her house. She wished she could make it beautiful. One day, Sarah's neighbor, Mr. Ahmed, saw her in the garden. Let's go to the garden. Assalamu alaikum, Sarah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I'm fine, alhamdulillah. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Look at my garden. MashaAllah, it's a nice garden, Sarah. But do you know what would make it even better? What? How can I make it better? Plant a few more flowers, give them water and watch them grow. Sarah followed Mr. Ahmed's advice. She started planting more flowers, giving them water every day, and soon her garden started to change. Small steps make a big change. MashaAllah, my garden is getting better. With patience and small steps, Sarah's garden
recent happenings in Palestine, I felt the depression slowly growing within myself, and I'm sure many others have the same feeling. This time is there to help us to stay in shape. If we truly want to help our brothers and sisters in Palestine, we have to be strong in our iman and achievements. Only a strong ummah can bring Palestine out of their difficult situations. We grow together to hold on together and support together. You are depressed because of Palestine. Here are 5 tips from a Palestine. No homeless prayer, daily Quran, Sunnah fasting, 1 hour of movement each day, journaling right through program. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حس غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلامنا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى رومین وہ جا کے سلیپرز پہنے سأكون أنا مثلي تماما هذانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلامنا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضانا لن نسعى وأكون أنا ما هو أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضانا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلامنا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
the Quran is a powerful example of doing with the path of Islam. It teaches about faith, resilience, and standing up for right when tough times. Excited to be grateful to students to bring this inspiring tale to life and biscuit. Come on, you are so conservative for watching TikTok. It's all about fun and trips. Well, it's not about being conservative. We choose to focus on Islamic values and principles which guide our choice in entertainment. But TikTok is just a platform for entertainment. Why does religion stick to you? For us, Islam is not just a religion but a way of life. It helps us make choices that align our beliefs and values. We are depressed as we fear Allah, but can't follow Islam completely. Sabiq Lahab means companion, cave, stone, bed. There was a cruel king named Dayanur who the king heard about this. He ordered the immediate killing of them. Upon hearing this deed, the young men escaped from their native lands. They came across a farmer who joined them as well with his dogs. The people sought refuge in the cave, while the dogs stood at the entrance. Allah sent these young men and the dog into a deep slumber for more than 300 years. When they woke up, they felt they had slept for just a few hours. They greeted each other with salam and offered salah. After some time passed, they felt hungry. They agreed to send one man to the market. When he left the cave, he realized the whole place had changed. The people, the town, and everything in the surroundings looked different. He noticed signs of Islam all around. When he gave a boy to purchase food, the shopkeepers were amazed at his appearance and the old coins he was using. The people took that man to the king. New king greeted them and asked them what happened, to which they told all the story to the king. Then went back to the cave and told everything to the rest. They again prayed to Allah to make them sleep and fell asleep. This time, these young men died and were buried in the cave along with their dog. Later, people of the town made a mosque over there. Allah promises to stand by those who firmly hold on to their faith. Guys, better than the
would ask our respectable guest of honor to come on stage and share his valuable thoughts about the event and our school. Respected teachers, parents, guests from the Al-Huda International Public School. First of all, on behalf of my students, staff, faculty, I welcome you to this beautiful campus of the University of Agriculture, Peshawar. I was very much impressed by the performance and sketch of the student who played very well. जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो ये बच्चे वेरी लकी कि उन्हें इतने अच्छे इदारे जैसे अल-हुदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ट्रेनिंग मुयस्सर हुई। हम तो ठाठ से निकले हुए लोग हैं, तो ये बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं और ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है, सूबे की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे इस तरह के तालीमी इदारे परवान चढ़ रहे हैं। ये जो बच्चे मैंने देखे उनमें जो मैंने ज़ील देखा, जो करज देखी, जो स्ट्रगल देखी, तो वो खैरात तासीर के लायक है। लेकिन इसके साथ साथ इन बच्चों की यहाँ तक लाने में असातिज़ा-ए-किराम का किरदार बहुत अहम है और इसके पीछे जो यहाँ 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ है, मेरे ख्याल में महीनों से असातिज़ा-ए-किराम ने इस पर बड़ी मेहनत की, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि मुल्क जब पैगम्बर इस्लाम पहले वही नाजिल हुई तो इक़रा से शुरू हुई, लिख पढ़ से शुरू हुई है। तो यहाँ पे मेरे सामने जितने भी असातिज़ा-ए-किराम बैठे हैं, ये न सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं बल्कि ये एक पैगम्बरी पेशे के साथ मुंसलिक है। उनको चूज़ किया गया है कि वो इस कौम की रहनुमाई करेंगे, यहाँ के जो बच्चे उनकी तरबियत करेंगे। तो ये जो सब कुछ आपके इदारे ने ये असातिज़ा की मेहनत इसकी अक्कासी करते हैं कि कितना उन्होंने अपना जो टाइम निकाल के बच्चों की तरबियत की है। ये बच्चे हमारे मुस्तक़बिल है और अगर आज हमने इनकी सही तरबियत नहीं की तो कल हमारा जो मुस्तक़बिल है वो तारीख रहेगा। अल-हुदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की एक बात मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो हमारे ज़माने में नहीं थी, अरबिक, जिस पे आप एम्फेसिस दे रहे हैं। तो ये बच्चे अरबिक सीखे तो ये पूरी ज़िंदगी को सीखेंगे, क्योंकि हमारे जो कुरान और हदीस है वो सारे अरबी में है। हम तो पढ़ते हैं लेकिन उसका माना हमें मतलब पता नहीं होता। तो अगर इस तरह के बच्चे हम ट्रेन करें अरबी ज़बान में तो न उनकी इस ये जो दुनियावी ज़िंदगी है ये रोशन रहेगी बल्कि आखिरत में भी वो कामयाब रहेंगे। तो मैं इस ख्वाहिश पे अल-हुदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ साथ अरबी की भी तवज्जो दे दी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा और भी जो हमारे इदारे हैं, तालीमी इदारे, क्योंकि ये जो ज़बान सीखी जाती है ये इसी स्टेज पे सीखी जाती है, बड़े होके फिर सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उनको भी दरख्वास्त करूँगा कि शुरू ही से हम अपने बच्चों को अरबी, जो हमारी मजहबी तकाज़ा भी है, हमारे दीन का अहसास भी है, इस पे तवज्जो दे दें ताकि जो हमारी नस्ल जो आ रही है न सिर्फ वो दुनियावी उलूम हासिल करे बल्कि जो असल कामयाबी आखिरत की उसमें भी अपना हिस्सा डाले। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आखिर में अल-हुदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के असातिज़ा-ए-किराम, उसके मुंतज़िमीन और उसके बच्चों और साथ साथ पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल करवाया है,
اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ بچے انشاءاللہ بڑے ہو کے اس کو ملک کی خدمت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی ترویج میں بھی اپنا رول ادا کریں گے. پاکستان زندہ باد. الہدیٰ انٹرنیشنل پبلک اسکول پائیگا. Jazakallah. Now I would like to request our respected Director Schools, Sir Atif Iqbal, to share his thoughts about our annual day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ ہر دفعہ کی طرح آج بھی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس وقت آپ سب کے ساتھ موجود ہوں اور خصوصی طور پہ یہ میرے پیارے پیارے بچے جو ہیں ان کے ساتھ. ویسے تو جو سب سے ایکسائٹنگ چیزیں اس پورے ایونٹ میں وہ بیک اسٹیج ہو رہی ہوتی ہیں. تو آج تو مجھے موقع نہیں مل سکا کہ میں بیک اسٹیج میں بچوں کے ساتھ ہوتا. مگر الحمدللہ سامنے سے بیٹھ کے جو کچھ میں نے دیکھا تو یقیناً وہ اس بات کا مبہوتہ ثبوت ہے کہ بچوں نے جتنی ایفرٹ کی, جس اچھے طریقے سے چیزوں کو پریپیئر کیا, خصوصی طور پہ اساتذہ نے جس طریقے سے محنت کی بچوں کے ساتھ, اور یقینی طور پہ آپ والدین نے بھی اس میں بہت ساری ایفرٹ کی. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. آج کی جو تھیم تھی اس کے حوالے سے چند ایک باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. یقیناً گھر میں کے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آتی رہی ہوں گی. بچوں کے روزمرہ کی جو زندگی ہے, گفتگو ہے, اس میں بھی آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوگی, کیونکہ ایونٹس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم جو کچھ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اس کو انٹرنلائز کر سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا شروع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پیارے بچے نے جو کہ شروع میں تلاوت کی, میری بیٹی نے میرے لیے تلاوت کی اور اس کے بعد پھر بچوں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں جو ہے قرآن مجید میں کسی اور چیز کے لیے نہیں اٹھایا. یہ واحد مقام ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی ذات جو ہے اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ بغیر قسم اٹھائے کوئی بات کہیں گے تو ہر وقت سچی ہوگی, مگر 11 قسمیں جو ہے وہ ایک مقام پہ اٹھائیں گی اور وہ یہ صورت ہے والشمس وضحاها. اور آخر میں جو 2 قسمیں ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کے بارے میں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, وہ نفس اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کر دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اس نفس کے اندر 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی, اور وہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ, تزکیہ والا راستہ, اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے والا راستہ, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا راستہ, یا پھر دوسرا راستہ جس کا آج انفارچونیٹلی ہماری نہ صرف قوم بلکہ امت مسلمہ چل پڑی ہے. غیر مسلموں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کے دل میں تو ایمان نہیں ہے, مگر ہمارے بچے, ہمارے ینگسٹرز, ہماری یوتھ انفارچونیٹلی دوسرے راستے پہ نکل چکی ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. اصل کامیابی تو وہی ہے جس نے اس نفس کو ٹیم کر لیا, اس نفس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا, اس کو پاک صاف کر لیا. تو یہ پوری جو ہم نے اینول ڈے کنڈکٹ کرایا آج اور آپ نے دیکھا, اور ماشاءاللہ اساتذہ نے جس قسم کی ایفرٹ کی اس کے ساتھ, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کرنے والے ہوں گے. اور دل کی پاکیزگی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہمیشہ عمل کے اوپر, عمل کے اندر وہ ظاہر ہوتی ہے تاکہ ہمارے اعمال بہتر ہوتے ہیں. ہم صحیح معنوں میں وہ مسلمان بن سکیں جیسے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے. ایسے مسلمان جنہوں نے اس دنیا کے اندر تبدیلی لے کر آ گئے, ایسے مسلمان جنہوں نے نہ صرف دین کے شعبے میں, ایمان کے اندر, بلکہ اور دنیا کے ہر شعبے کے اندر ترقی کر کے انسان کو دنیا کو دکھا دیا. انسانیت کی تاریخ میں مسلمانوں نے جب اسلام سے جڑے رہے تب تک خوب ترقی کی, اور جب انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, ہمارے پیارے دین کو چھوڑ دیا, تو آج پھر جو ہمارا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور یقیناً یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے ان بھائیوں بہنوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جو کہ اس وقت پس رہے ہیں, اس وقت
ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ان کو کاٹا جا رہا ہے, یقیناً وہ ہماری دعاؤں کے اس وقت محتاج ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے, اگر ان کے شانہ بشانہ ساتھ نہیں ہو سکتے تو کم از کم ان کی دعاؤں میں آ سکتے ہیں. ان کا جو مشن ہے, جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مشن دیا ہے, کم از کم اس کو ہم لوگوں کے سامنے صحیح معنوں میں پورٹری کر سکتے ہیں. تو یہ بچے الحمدللہ جنہوں نے آج آپ کے سامنے یہ کیا, مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں جا کے یہ ایک بہت ہی روشن ستاروں کے مانند ہوں گے اور اس ملک کے اندر وہ تبدیلی لا سکیں گے جس کا خواب ہمارے بڑے دیکھتے آئے ہیں. یقیناً امت مسلمہ کو یکجہتی کے ساتھ ایک جگہ کنیکٹ کر کے انشاءاللہ دنیا میں وہ تبدیل کر سکیں گے جو کہ دین کا اصل مطلوب ہے. میں خصوصی طور پہ میرے محترم ڈاکٹر جان بخش صاحب ان کا بہت شکر گزار ہوں, بہت ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے اپنی مصروفیات کے باوجود. انہوں نے یہ پورا جو سیٹ اپ ہے ہمارے حوالے کر دیا, ہماری ٹیم کے حوالے کر دیا. یقیناً اس کی وجہ سے بہت آسانی ہوئی, بہت اچھا سیٹ اپ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور آپ جو تمام والدین ہیں اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو آپ یہاں پر تشریف لائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اٹس آلویز اے پلیزر کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی ملاقات کرتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے. جن لوگوں نے یہاں آ کے فیڈ بیک دیا یقیناً ہمارے لیے بہت قیمتی فیڈ بیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کے اندر اور بہتر سے بہتر کارکردگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آپ سب کو, آپ میں سے ہر ایک شخص جو یہاں موجود ہے اس کو اس مشن میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ یہ ہماری پوری کمیونٹی کا پروجیکٹ ہے, یہ کسی ایک شخص کا پروجیکٹ نہیں, بلکہ یہ یقیناً ہماری پوری کمیونٹی اس میں جب شامل ہوگی تو ہم وہ جو فیوچر دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على ذنبي وما لاقيت من قلبي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا. As we close the curtains on our annual theme around Tazkiyah, expanded the profound lessons from the Quran. Today, our sketch showcases the beauty of Islam and its shared values. Inspired and motivated, let's practice what we learn and embrace Quranic teachings daily. Jazakumullahu khairan to our amazing audience for making this day a success. Let's carry Tazkiyah's essence in our hearts, striving for excellence and kindness. Jazakallah for being a part of this journey.